Learn English to Gujarati. Belief, hope, truth and price with. હું માનું છું. Welcome to today's Gujarati adventure. Hey, you're here, your brain is here, and hopefully your coffee is also here. Today you'll learn Gujarati with drama, suspense, and at least one overpriced potato. Our mission is simple. You hear an English idea, then you meet it in ગુજરાતી. Today's 5 power sentences are. હું માનું છું કે તે આજે આવી રહ્યો છે. મને આશા છે કે તારી પાસે સમય છે. તે કહે છે કે તે મોંઘું છે. અમે જાણીએ છીએ કે આ સાચું છે. And. તે માને છે કે તે કામ કરે છે. Let's make these sentences so memorable that even your refrigerator starts speaking Gujarati. The visitor who may or may not arrive. Picture yourself at the door, checking outside every 10 seconds like a dramatic movie hero. Your line is full of belief and a tiny bit of obsession. In English, I believe that he is coming today. In Gujarati, હું માનું છું કે તે આજે આવી રહ્યો છે. chunk it with me. હું માનું છું. Means I believe. આજે. Means today. તે આવી રહ્યો છે. Means he is coming. Now the full sentence again. હું માનું છું કે તે આજે આવી રહ્યો છે. Funny memory trick. Say it while staring at the door like you are expecting a celebrity, a pizza, or both. Suddenly this sentence sticks. Mini dialogue. A. Do you think he will come? B. હું માનું છું કે તે આજે આવી રહ્યો છે. Hope, time, and the universal busy friend. Now let's learn the sentence every friendly person needs before calling, texting, or emotionally sending 12 voice notes. This one is polite and useful. In English, I hope that you have time. In Gujarati, મને આશા છે કે તારી પાસે સમય છે. listen for 2 key words. આશા. Means hope. સમય. Means time. Say it again slowly. મને આશા છે કે તારી પાસે સમય છે. Imagine sending this message to a friend who is always busy, mysteriously busy, suspiciously busy, maybe hiding from group chats. Your polite Gujarati saves the day. Try this variation in your mind. I hope you have time for tea, talk, or a small life crisis. The core sentence stays. મને આશા છે કે તારી પાસે સમય છે. The extremely expensive potato. Every language learner deserves one shopping sentence. Today's shopping sentence comes with shock, drama, and a damaged wallet. In English, she says that it is expensive. In Gujarati, તે કહે છે કે તે મોંઘું છે. notice the keyword. મોંઘું. That means expensive. Repeat the full sentence. તે કહે છે કે તે મોંઘું છે. Now imagine a woman in a market picking up one tiny potato with the price of a luxury car. Naturally. તે કહે છે કે તે મોંઘું છે. Mini scene. She looks at the price tag. She gasps. The price tag gasps back. Then. તે કહે છે કે તે મોંઘું છે. Truth squad. Time for confidence. This sentence sounds like a team of detectives finally finding the answer and nodding very seriously. In English, we know that this is true. In Gujarati, અમે જાણીએ છીએ કે આ સાચું છે. break it down. અમે જાણીએ છીએ. Means we know. આ સાચું છે. Means this is true. Say it again with detective energy. અમે જાણીએ છીએ કે આ સાચું છે. Picture a group of friends investigating who stole the last snack. After deep research, dramatic pointing, and zero actual evidence, one person finally says. અમે જાણીએ છીએ કે આ સાચું છે. Bonus memory. સાચું. Is true. Truth is your shiny flashlight word here. The weird machine that somehow works. Our last sentence is for broken gadgets, strange life hacks, and that one person who still trusts a machine made of tape and optimism. You know the type. In English, he thinks that it works. In Gujarati, તે માને છે કે તે કામ કરે છે. listen for. માને છે. Meaning thinks or believes. Then. કામ કરે છે. Meaning works. Say the full sentence again. તે માને છે કે તે કામ કરે છે.
Imagine a man hitting an old remote control 3 times, holding it toward the ceiling, and whispering to technology like a wizard. Why? Because. તે માને છે કે તે કામ કરે છે. This sentence is perfect for old cars, strange apps, mystery chargers, and your uncle's legendary repair methods. Quick fire review. You're doing great. Now let's review fast, like a game show but with less panic and more Gujarati. How do you say, I believe that he is coming today? હું માનું છું કે તે આજે આવી રહ્યો છે. How do you say, I hope that you have time? મને આશા છે કે તારી પાસે સમય છે. How do you say, she says that it is expensive? તે કહે છે કે તે મોંઘું છે. How do you say, we know that this is true? અમે જાણીએ છીએ કે આ સાચું છે. How do you say, he thinks that it works? તે માને છે કે તે કામ કરે છે. Friendly goodbye. Nice work today. You just learned 5 real Gujarati sentences and survived the expensive potato incident. Thank you for learning with me. Keep practicing these sentences out loud. હું માનું છું કે તે આજે આવી રહ્યો છે. મને આશા છે કે તારી પાસે સમય છે. તે કહે છે કે તે મોંઘું છે. અમે જાણીએ છીએ કે આ સાચું છે. તે માને છે કે તે કામ કરે છે. Come back, practice again, and let your Gujarati grow one funny sentence at a time.